यादा मी ब्रह्मशोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझी यादा मी जन्मोजन्माची पुण्याई आज आली माझी आकामी आई तुझी यादा मी ब्रह्मशोधिले ब्रह्मांड
लाफानी है वो पाए जा, जो फानी है वो खोए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। लाफानी है वो पाए जा, जो फानी है वो खोए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। जब मैं ही तुझसे दूर हुई तो जान लेके गालिबन तू वली हुआ। जब मैं ही
होगा इल्म तुझे, तू अपनी हस्ती मिटाए जा, खुद की खुदी को खो कर, खुद तू खुदा में खोए जा। ना सोच समझ खुदी के बगैर क्या मकसद है तेरा, कैसे मंजिल पाएगा। ना सोच समझ खुदी के बगैर क्या मकसद है तेरा, कैसे मंजिल पाएगा। हर मंजिल हासिल आएगी, तू बेलोस कदम उठा। జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ఉదయం సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమానికి అందరికీ స్వాగతం. మనం ముందుగా శ్రీ మాతాజీ చిత్రపటం ముందు గౌడౌన్ చేసి నమస్కరించుకుందాం. మన రెండు చేతులు జోడించి శ్రీ మాతాజీకి నమస్కరిస్తూ, శ్రీ మాతాజీ, ఈ ఉదయం సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమంకు మీ యొక్క అనుమతిని ప్రసాదించండమ్మా. ఈ ధ్యానం ద్వారా మాకు నిర్విచార స్థితిని ఇవ్వండమ్మా. మనం ఇప్పుడు మన రెండు చేతులు భూమాతపై ఉంచుదాం. అమ్మా భూమాత, మాలోని సమస్త మలినములను తొలగించి మా మూలాధార చక్రంను స్థిరపరచండి అమ్మా. తద్వారా మాలోని కుండలిని శక్తి పూర్తి స్థాయిలో ఉత్థానమయ్యే స్థితిని మాలో కల్పించండి అమ్మా. మనం మన స్థితిని గమనించుకుందాం.
ఇప్పుడు మనం సామూహికంగా కుండలిని ఉత్థానం చేసుకొని బంధన్ వేసుకుందాం. మన చిత్తంను సహస్రారంపై ఉంచుకొని శ్రీమాతాజీ అందు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో 3 మహామంత్రములు, ఆ తర్వాత గణేష్ మంత్రం తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः.
మహామంత్రముల తర్వాత మన స్థితిని అనగా మనలోని చైతన్య తరంగాల్లో కలిగినటువంటి మార్పుని కొద్దిసేపు గమనిద్దాం. ఇప్పుడు మనం మన ఎడమ వైపుని శుద్ధి చేసుకుందాం. మన ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపు తెరిచి ఉంచి కుడి చేయిని భూమిపై ఉంచుదాం. ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, మా ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి గతము గురించినటువంటి ఆలోచనలను, అన్ని రకాల సమస్యలను, బాధలను భూతత్వం ద్వారా తొలగించండి అమ్మా. శ్రీమాతాజీ, మా ఈడనాడిని శుద్ధి చేసి మాకు శుద్ధ ఇచ్ఛాశక్తిని ప్రసాదించండి అమ్మా. మనలోని చైతన్య తరంగాల్లో కలిగే మార్పుని గమనిద్దాం. ఇప్పుడు మనం మన కుడి వైపును శుద్ధి చేసుకుందాం. కుడి చేతిని ఒళ్ళోకి తెచ్చుకొని శ్రీమాతాజీ వైపు తెరిచి ఉంచి ఎడమ చేతిని ఎత్తి ఆకాశం వైపు ఉంచుదాం. ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, మా కుడి వైపున ఉన్న భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచనలను, అన్ని రకాల సమస్యలను, బాధలను ఆకాశతత్వం ద్వారా తొలగించండి అమ్మా.
శ్రీ మాతాజీ మా పింగళ నాడిని శుద్ధి చేసి మాకు శుద్ధ క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. మనలోని చైతన్య తరంగాల్లో కలిగే మార్పుని గమనిద్దాం. ఇప్పుడు మనం మన ఎడమ చేయిని ఒళ్ళోకి తెచ్చుకొని 2 చేతులు తెరిచి ఉంచి మన చిత్తంని మధ్య నాడిపై అనగా సుషుమ్నా నాడిపై ఉంచుదాం. శ్రీ మాతాజీ మమ్మల్ని సమతుల్య స్థితిలో ఉంచండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ మమ్మల్ని వర్తమానంలో ఉంచండి తల్లి. మనలోని చైతన్య తరంగాల్లోని ప్రవాహాన్ని గమనిస్తూ ఉందాం. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా మన చిత్తంని సహస్రారంలో ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ మా చిత్తంని సహస్రారంలో మీ పాద పద్మముల వద్ద స్థిరపరిచి మేము
సంపూర్ణ నిర్విచార స్థితిలో మాలోని ఆత్మలో లీనమయ్యే శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి అమ్మా. శ్రీమాతాజీ మాకు సచ్చిదానంద స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. ఇదే స్థితిలో ఒక 5 నిమిషాలు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. మనం ఇప్పుడు శ్రీ మాతాజీ రక్షాబంధన్ సందర్భంగా ఆగస్టు 11, 1984లో లండన్ లో చెప్పినటువంటి ప్రవచనం మొదటి భాగం విందాం. After the great tour, after the great tour of UK, I feel very confident that Sahaja Yoga is taking its roots, and you can see some of the plants coming up. It's surprising when I declared that it may be the last tour I'll be doing of UK, that things have started working out. Everywhere we went, it was very good and successful. Especially certain places it was very miraculous. You must have heard about the lady who would not go out of her house, was suffering from agoraphobia. And the press challenged us that she should be cured because she can't go out of the house. And only on her photograph and treatment she got cured, and now she's walking about, and they have given a big report saying that the Guru fulfills her promise. This is one of them, and there are many things have happened of this kind, of which you should get the report. I must say I found all the Sahajogis very cooperative, very alert, very helpful, and extremely progressive. And I was happy that they are trying to come up and improve themselves, build themselves up, and are doing much better than what I had expected, really. I was very, very enamored by all of them, and I hope that by the time it is 12 years, we'll be all absolutely top-class Sahajogis of the world. Now today is a very great day of Raksha Bandhan. So I have to tell you something about Raksha Bandhan. Before that, what was the point? We were going to talk about the Maryada, and we were going to talk about the differences between the right and the left side supraconscious. We have to talk about the Maryadas that are to be observed by Sahaja. One of the things I discovered here in the West, that though we have understood the importance of Muladhara, which is a very important, and that unless and until we re-establish our Muladhara fully, we are not going to have a speedy ascent. Despite all that, still there are lingering things you see around. Like people start choosing their life partners in Sahaja. That is not allowed. That is not allowed. You are not to spoil your ashrams, your centers, using them for a marriage searching society. You must respect. This point you must respect. If you have to marry, then you can find your life partner outside Sahaja Yoga to begin with. But if you want to marry in Sahaja Yoga, then you should not go on searching people in Sahaja Yoga. It is a very dangerous thing for Sahaja Yoga itself and for you people. That is one thing one should never try to do with Sahaja Yogis. For all practical purposes, you are brothers and sisters, and that's why I always encourage marriages between people who belong to another country or another centers. As we are now having a marriage big program,
I would say that most of the marriages which were done like that are very successful than the marriages that were selected and were done. It's very wrong to do such a thing as to arrange your marriage with a Sahajogi by yourself. It will be dangerous, I don't want to say anything, but it won't turn out to be good because it is anti-God activity. Absolutely anti-God. You are supposed to develop your brahmacharya. You are supposed to develop your muladhara. Instead of that, if you start using a Sahajogini or a Sahajogi for the selection of your married life, it's going to be very, very troublesome. Your muladhara will not settle down. I mean, that's a very back stroke for your development. Because of the background and the kind of conditioning you have had, you people don't understand that it is important to maintain the purity of the centers and of every place. So any such relationship in one city is a very wrong thing. It spoils everyone. To adapt to the trouble, it's a habit of people I have heard that they try to tease that you look better together, you are nice together, they tease and enjoy. It's a kind of a very perverted enjoyment of Muladhara. To tease others, you are looking very nice with him and you better marry. It's a kind of a romantic nonsense. Of course, for all these yogis, they have to have a brahmacharya. But even if you can't have brahmacharya, you must have maryada. Not to tease each other and enjoy that kind of a nonsense when the marriage is not settled. Marriage settled is all right. And this kills completely the joy of marriage because there is no curiosity left. And many times I find that absurd relations are established. Some of them are really no good and they will really be detrimental. And some of them never are established. So if they are established, they are wrong. And if they are not established, they are heartbreaking. So all these kind of things we should not do. We've got experiences of people who married outside and brought wonderful people to Sahajoga. If you can do it, you should do it. But if you have to marry Sahajoga yogis, you should not marry them at the cost of destroying the purity and the idealism it has. For your own sake, for your own pleasures, you should not spoil the name of Sahajoga. That is one thing I've seen. So I would say that today, as it is the day of purity between relationship, let us know that you have to treat each other as brothers and sisters. No such play should be followed. Don't allow your mind to drift into this. Because if you allow, then there is no end to it. As it is, you know, it is how hard it is to bring you back to normalcy. When Christ has said, thou shalt not have adulterous eyes, he didn't say it because it was not practical. It is quite practical for surgeons. And there is nothing to worry about marriages so much. What is so important? So many are married and what has happened to them? Even with Sahajoga marriage, some of them have failed because of these bad habits. So you better get rid of these bad habits before marriage. Because after marriage also they go on like this and searching for boys and girls. Because if these habits are not curbed before marriage, then they go on lingering on. So one should not try to do all these things before marriage. And I have seen such marriages are never successful so far. And even if they are, it is a sort of a make-believe thing. It doesn't give real joy. It's a joyless pursuit. Maybe in one case, maybe successful, but that doesn't mean that you should take any help from such difficult things, but have normal marriages which are enjoyable, which have created permanent bondages between people. All the marriages. Now we have to understand the maryadas about which I have told you before also. Relationship between men and women are only pure if a certain amount of boundaries are kept. Like supposing you have milk in one container and you have got something else in another container. To keep the purity of one container, you have to keep it in its bounds, in the cup. If you allow them to mix up,
if they fall together and they mix up, then there is no purity left. It's a simple thing like that. One should understand that we have to understand that how to keep our relationships in proper respect to each other's modesty and chastity. Now, for example, there is a girl who is younger to you. You must keep all the distance from such a person. If she is much older than you, then it is all right. You can talk, laugh, joke. She is much older. But normally with a girl who is younger to you, even much younger, you should try to keep away. After all, if she is a young girl, not with the children, but still, you must learn these things, how to maintain a distance. Now there's a man who is younger to you. Then you must not have any funny ideas about such a person. It's absolutely absurd. If some gentleman is younger to you, it's in only perversion you do so. See, you should not have any funny ideas about that person. It's only done when there are emergencies, when there's no possibility of a marriage, when there are so many women or so many men, or under perverted conditions. We don't have none of these conditions here. So we have to behave like normal people. And when the proper atmosphere is given to us, why not make use of it? Why should we create absurd things? Then they come out to me saying that, Mother, now we have decided to marry, let us marry. I have to say yes. Many things I don't want to say yes, but I have to say yes. But creates a very bad precedent. Maybe that in certain cases, as an exceptional case, I might have chosen to marry somebody like that. But that doesn't mean you should take things into your hands and just start doing things like that so that I'll have problems later. Because once you do like that, then anybody starts doing, it's a kind of an aggressiveness. That you arrange something, come to me, say, Mother, we want to marry. Now what am I to say? All right, marry. But it creates a problem for me, for the rest of the people. They'll say, all right, if he has married a girl who is 20 years younger, why not I marry a girl who is 30 years younger? You must understand my problems. If you ask me for something, Mother, should I do it? You really force me into it, I have to say yes. But I cannot be very strict with you because I am your mother. But you should be sensible what to ask me, how far to go. This is the biggest maryada you have to learn. Suddenly you will come, Mother, should I sit here? What do I say? Should I make this gentleman sit here? What should I say? All right. You yourself should not ask such a question. Because sometimes you give undue importance to somebody who is my brother, who is my sister, something, and make that person sit on my head. Sometimes you telephone to me, Mother, she would like to talk to you. Who is she? Is she all right? Should we take her to Mother? Is she capable of talking to Mother? What is her condition? Will she trouble Mother? Nobody thinks about it. So you must first establish your relationship with me of proper understanding that you should not try to trouble me. But this is something is not yet in my hands. I think because people do not understand what they are doing. So first try to see that you don't try to take advantage of me. And secondly, don't try to bring people to me who do not deserve it. There is no need to waste my time with them. I have so much things to be done, so many ideas to be formulated. I have to work so hard. You know, I am working harder than any one of you, those who are doing surgery. And at this age, if you try to trouble me like that, I don't know how to tell you that don't trouble me. In the presence of the person you'll come. You'll bring the person on my head. Oh, that person has come from Timbuktu and I have brought him. Just you do it. It's aggressiveness on me. Please don't try to do that. This is a wrong thing to do. So the maryadas are to be established first with me, that understand that you should not try to trouble me at all like this. Secondly, you must try to please me by being good people. I hear that somebody is trying to be very egoistical. He doesn't even put on my tapes. He just gives his own lectures. This kind of a thing is very surprising. How can people do that? Try to bring down your egos, super egos. You must learn to please me. Prasanno bhavet. Devi prasanno bhavet. If you cannot make the Devi prasanna, what will be your achievement? As Rustam says, I am Mahamaya. All right.
But don't you know that I am that? So try to keep to it and keep that understanding that if you have to grow, we must have proper relationship with mother. And we must understand what will displease her the most. Am I pleasing her by doing this? But if you force me, if it pleases you, will do. Then what am I to say? All right, go ahead. If it pleases me, I'll just spontaneously say, all right, it pleases me, go ahead with it. Like that, so many things are there that people just try to force on me and I say yes. But I'm very cunning and clever in that because I tell you in a way that you should realize that it is not joy giving. All right, whatever it is now, the second thing is that the maryadas of relationships between you is relationship of pure love, of purity. Unless and until you develop pure relationship, you are going to be ruined. See, this finger has to have pure relationship with this hand. Supposing this finger has some dirty feelings about this hand, it may dirty it. It may spoil it. In the same way, we should have extremely pure relationships with each other. Means we should try to give our heart to another person without any lust or greed in it. That we should try to help each other. I find when they feel in a lusty way or a greedy way attached to others, this is not for the Sahajogis but non-Sahajogis, they get so much interested in that person. It's a very baser way of attachment. But in Sahajoga, your attachment is with your spirit, with your Atma. And Atma is the purest form of our being. We have to keep it absolutely pure. And then the enjoyment is higher than any romance, any marriage, any worldly thing. It's the highest and the top. First achieve that. First of all, you should arise and achieve that. Achieve that purity. That is very important. Now the relationship between the men and women, I have told you that you should not try to enter into any bedrooms where the ladies are. It's not proper. Not the women should enter into men's thing. But it's very common. Women should not behave in the way other women behave. Like I was told in a wedding in Maharashtra that the women went and took out all their clothes. I mean, that's not England. They got a shock, Some of them lost their appetite for 3-4 days. They have never seen such women in their lifetime. Though they went and took out their clothes suddenly, all of them. I mean, they were shocked, so much shocked that 3-4 days they didn't eat their food. So you have no business to shock them also. Because if you go to somebody's country, you must know in what way they live. It's never done. Nobody becomes nude like that. And about 20 girls, if suddenly they become nude, what will happen? So the sense of shame must be developed. Among men and women, it looks nice, it looks beautiful, it gives you an additional charm if you have the sense of shame, a little bashfulness. See, your Princess of Wales is regarded as something beautiful, she's bashful. Her bashfulness is so natural. That bashfulness is not there like a, I don't know, like what animal does that. But somebody who has no shame, I mean, I just don't know which one is that. Everybody has a sense of shame, even animals. So why shouldn't we have that sense of shame, how to behave towards women, how to... Suddenly there is no need to just... I've seen one lady going from India, going from England to India, and she just went and put a big slap on the back of Mr. Modi. Hello Modi, how are you? And Modi got such a, crumpled down. She didn't mean, she was innocent. But that's not the way in Sahajaga we are going to behave, like some sort of a debonair or some sort of a fantastic, a modern woman you see walking with them. One must understand, one must have a sense of shame how you talk. Even with me, they talk with a hand like this. Motherly thing is happening. But there's no need to do all that, you see. Talk in a way that is gentle and beautiful. The other day I met a very nice taxi fellow. And I tell you, his gestures and things were so beautiful. Immediately I said he's a realizer. He would not say anything without putting his hand like this and with his eyes down below. He would not say something like that. Nothing of the kind. So sweet he was. His whole gesture, he's an Englishman, brought up and bred here. Not a single
మనం ఇప్పుడు కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీమాతాజీ. మనం ఇప్పుడు శ్రీమాతాజీ ప్రవచనం యొక్క సారాంశం తెలుగులో తెలుసుకుందాం. ఈ స్పీచ్ 1984 ఆగస్టు 11న రక్షాబంధన్ సందర్భంగా లండన్ లో చెప్పబడింది. ఈ ప్రవచనంలో శ్రీమాతాజీ సహజయోగులు పాటించవలసినటువంటి మర్యాదల గురించి విశదీకరించారు. ఇక్కడ శ్రీమాతాజీ విధంగా చెప్తున్నారు. పశ్చిమ దేశాల్లో నేను విషయాన్ని గమనించాను. అతి ముఖ్యమైన మూలాధారం గురించి మనం అర్థం చేసుకున్నప్పటికీ మనలో దాన్ని పూర్తిగా స్థిరీకరించుకోనకపోతే శీఘ్రగతిన మనం ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతి సాధించలేము. సహజయోగ అభ్యాసానికి సంబంధించినంత వరకు మీరంతా సోదర సోదరీమణులు. అందువల్లనే నేను భిన్న దేశంలో భిన్న కేంద్రములకు చెందిన సహజయోగుల మధ్య వివాహాలను ఎప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాను. సహజయోగంలో మీ వివాహాన్ని సాటి సహజయోగితో మీకే మీరే ఏర్పాటు చేసుకోవడం చాలా పెద్ద తప్పు. అది చాలా ప్రమాదకరమైన విధానం. మీ యొక్క బ్రహ్మచర్యంలో మీరు అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. అదే విధంగా మీ మూలాధారాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. అందుకు భిన్నంగా మీరు మీ సంసార జీవితంలో సహజయోగి లేక సహజ యోగిని మీరు ఎన్నుకుంటే అటువంటి మీ చర్య మీ వైవాహిక జీవితాన్ని అనేక కష్టాల పాలు చేస్తుంది అని శ్రీమాతాజీ చెప్తున్నారు. శ్రీమాతాజీ ఇంకా విధంగా చెప్తున్నారు. ఎంతో మంది సహజయోగులు తమ యొక్క జీవిత భాగస్వాములను సహజయోగులు కాని వారి నుండి ఎన్నుకొని ఆ విధంగా వారిని సహజయోగంలోనికి తీసుకురావడం మీ అందరికీ అనుభవపూర్వకంగా తెలుసు. మీరు అలా చేయగలిగితే తప్పక ఆ విధంగా చేయండి. కానీ మీరు సహజయోగిని వివాహం ఆడదలిస్తే మాత్రం సహజయోగం యొక్క నిర్మలత్వాన్ని నాశనం చేస్తూ సహజయోగం యొక్క ఆదర్శాలను ఫలంగా పెట్టి మీరు పెళ్లాడకూడదు. మీ స్వార్థం కోసం, మీ వ్యక్తిగత సంతోషాల కోసం సహజయోగం యొక్క పేరును చిరగొట్టకూడదు. నేడు సంబంధ బాంధవ్యాల్లో నిర్మలత్వం ఉండవలసిన రోజు. మీరు పరస్పరం సోదర సోదరీమణులనే భావాన్ని కలిగి ఉండాలి. మరొక విధమైన ఆలోచనలు ఉండకూడదు. మీరు కలుషితమైన నేత్రులతో ఉండకండి అని క్రీస్తు చెప్పినప్పుడు ఇది ఆచరణ సాధ్యం కాదని మాత్రం ఆయన చెప్పలేదు. సహజయోగులకి ఇది అత్యంత ఆచరణ సాధ్యమే. అందువలన వివాహానికి ముందు మీరు చెడు అలవాట్లను అలవర్చుకోకండి. పెళ్లికి ముందే చెడు అలవాట్లను తుంచకపోతే అవి ఆ తర్వాత వెన్నంటుతూ ఉంటాయి. చక్కగా మామూలు సాంప్రదాయ పద్ధతిలో పెళ్లి చేసుకుంటే అవి ఆనందదాయకమై భార్యాభర్తల మధ్య శాశ్వత సంబంధాన్ని నెలకొల్పుతుంది. ఎవరి నిర్దిష్ట పరిధుల్లో వారున్నప్పుడే స్త్రీ పురుషుల మధ్య సంబంధాలు నిర్మలంగా ఉంటాయి. ప్రతి వారు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే పరస్పర గౌరవాన్ని, శీలాన్ని కాపాడుకుంటూ మన మధ్య సరైన సంబంధ బాంధవ్యాలు ఏ విధంగా కలిగి ఉండాలో మనం తెలుసుకోవాలి. ఇంకా శ్రీమాతాజీ ఇక్కడ స్త్రీలతో ఏ విధంగా ప్రవర్తించాలో చెప్తున్నారు. మీకన్నా చిన్న వయసులో ఉన్న యుక్త వయస్కురాలు, ఆమె మీకన్నా ఎంత చిన్నదైనా కూడా మీరు ఆమెకు దూరంగా ఉండాలి. ఎంతైనా ఆమె ఆడపిల్ల కదా, పసిపిల్లలైతే పర్వాలేదు. అయినా కూడా ఎవరి హద్దుల్లో వారు ఉండటం మీరు నేర్చుకోవాల్సిన విషయం. ఒక విధమైనటువంటి మోహావేశంలో మీరేదో ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ పిదప నా దగ్గరకు వచ్చి శ్రీమాతాజీ మేము వివాహం చేసుకోదలిచాము అని అంటారు. అప్పుడు నేనేమనాలి? సరే చేసుకోండి అని అనాలి. కానీ అది నాకు మిగతా వారికి సమస్యల్ని సృష్టిస్తుంది. నన్ను దేని గురించైనా అడుగుతూ శ్రీమాతాజీ నన్ను ఆ విధంగా చేయమంటారా అని అంటే నన్ను మీరు బలవంతంగా అందులోనికి లాగుతున్నారన్నమాట. అప్పుడు నేను సరే అంటాను. నేను మీ తల్లిని కనుక మీ ఎడల అతి కఠినంగా వ్యవహరించలేను. అందువలన మీరు నన్ను అడిగేటప్పుడు ఎంతవరకు అడగవచ్చునని బాగా ఆలోచించుకొని మరి అడగాలి. అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఈ మర్యాదను మీరందరూ అలవర్చుకోవాలి అని శ్రీమాతాజీ చెప్తున్నారు. అంతేకాకుండా శ్రీమాతాజీ ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. మీరు నాకు ఇబ్బందులు కలిగించకూడదనే సరైన దృక్పథంతో ముందుగా మీరు నాతో మీ యొక్క సంబంధాన్ని సుస్థిరపరచుకోవాలి. కాబట్టి మొదట మీ స్వార్థ ప్రయోజన నిమిత్తమై నన్ను ఉపయోగించుకోకుండా చూసుకోండి. రెండవది అనర్హులను నా దగ్గరికి తీసుకుని రాకండి అని శ్రీమాతాజీ చెప్పారు.
ఇంకా ఈ విధంగా చెప్పారు శ్రీమాతాజీ. కాబట్టి మన్ముందుగా నాతో మీ యొక్క మర్యాదలను సుస్థిరపరచుకోండి. నన్ను ఎప్పుడు ఏ రకమైన ఇబ్బందుల పాలు చేయకూడదని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. రెండవది, మంచి వారిలా ప్రవర్తించి నాకు సంతోషం కలగజేయాలి. మనం అభివృద్ధి చెందాలంటే మనం శ్రీమాతాజీతో సరి అయిన సంబంధం కలిగి ఉండాలి అనే విషయం తెలుసుకోండి. సహజయోగంలో మీరు మీ యొక్క ఆత్మతో సంధానింపబడతారు. మన శరీరంలో అతి నిర్మలమైనది ఆత్మ. మనం ఆత్మను సంపూర్ణ నిర్మలత్వంతో ఉంచాలి. అప్పుడు లభించే ఆనందం ప్రణయం కన్నా, వివాహం కన్నా, మరే విధమైన ప్రాపంచిక సుఖాల కన్నా ఉన్నతమైనది, అత్యంత ఉన్నతమైనది. ముందుగా దాన్ని సాధించండి. మున్ముందుగా మీరు మేల్కొని దాన్ని సాధించండి. ఆ నిర్మలత్వాన్ని సాధించండి. అది చాలా ముఖ్యమైనది. మీరు మాట్లాడే విధానము, చెప్పే తీరు ఉత్కృష్టమై భక్తి భావనతో ఉప్పొంగుతూ ఉండాలి. ఒక యోగిలాగా మీ నడవడిక కనిపించేటట్లు మీరు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి. మీరు యోగిలాగానే జీవించాలి అని శ్రీమాతాజీ ఈ ప్రవచనంలో చెప్పారు. మనం ఇప్పుడు కొద్దిసేపు శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీమాతాజీ. మనం ఇప్పుడు మన రెండు చేతులు జోడించి శ్రీమాతాజీకి నమస్కరిస్తూ ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీమాతాజీ, ఈ ఉదయం ఇంత చక్కటి ధ్యాన స్థితిని మాకు ప్రసాదించినందుకు అనంత కోటి వందనములు తల్లి. శ్రీమాతాజీ, ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో మా వలన తెలుసో తెలియకో ఏవైనా తప్పులు జరిగి ఉంటే దయచేసి క్షమించండి అమ్మా. ఇప్పుడు అందరం సామూహికంగా కుండలిని ఉత్థానం చేసుకుని బంధన్ వేసుకుందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ఉదయం ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం. ఇంకా ఎవరైనా ధ్యానంలో ఉండాలనుకుంటే వారి కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ ప్లే అవుతుంది, ధ్యానంలో ఉండవచ్చు. జై శ్రీ మాతాజీ. Mm-hmm.